Hallo, guten Tag. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ja, gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Okay. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Accra, Ghana. Okay. Stellen Sie sich kurz vor. Wie heißen Sie? Warum lernen Sie Deutsch? Was studieren Sie? Ich heiße Millicent Udo Mensah, ich komme aus Ghana. Im Moment wohne ich in Islegon, Accra. Ich lerne Deutsch beim Goethe Institute, Ghana. Und ich möchte B2 Prüfung schreiben. Okay, gut. Warum lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich Deutsch studieren möchte. Okay. Was studieren Sie? Was möchten Sie studieren? Informatik oder? Ich möchte Ausbildung als Krankenschwester machen in Deutschland. Oh, und seit wann lernen Sie Deutsch? Also ich habe A1 und A2 Prüfungen schon geschrieben. Okay. Und haben Sie bestanden? A2-Prüfung bestanden? Ja, aber im Moment, ich möchte selbst studieren für die B2 Prüfung. Okay, Sie möchten B2-Prüfung schreiben und danach in Ja. Deutschland arbeiten, richtig? Ja. Okay, okay. Und was sind Ihre Hobbys? Was machen Sie in der Freizeit? In meiner Freizeit höre ich viele Musik und manchmal lese ich Bücher. Zum Beispiel Romane, Bücher und manchmal deutsche Zeitschrift. Ja. Okay. Wie finden Sie deutsche Sprache? Die Sprache ist ein bisschen schwer, aber ist cool. It's cool, ja. It's cool. Lernen Sie selbst oder wenn Sie Probleme haben, wenn Sie Schwierigkeit haben, dann was machen Sie dann? Ich lerne selbst. Ich möchte selbst lernen, aber manchmal ich suche Video von YouTube, dein Kanal on YouTube. Okay, okay. Gut, gut. Okay. Warum haben Sie deutsche Sprache ausgewählt? Es gibt auch andere fremde Sprachen, Spanisch, Portugies. Aber warum möchten Sie Deutsch lernen und Bitte, Deutsch lernen? ich kann. Hallo. Ja, meine Frage ist, warum haben Sie deutsche Sprache ausgewählt? Warum haben Sie nur Deutsch ausgewählt? Nicht andere Sprachen, Spanisch oder Portugiesisch, Italienisch. Warum nur Deutsch? Ich liebe Sprache, aber im Moment, ich möchte Deutsch zu lernen. Dann, wenn ich in Deutschland bin, lerne ich auch Spanisch oder Chinesisch, ja, chinesische Sprache. Sind Sie schon in Deutschland gewesen? Sind Sie schon in Deutschland Nein. gewesen? Nein. Nein. Okay. Okay. Gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Viel Spaß. Danke Ihnen. Okay, Abhishek. Hallo Abhishek. Guten Tag. Hallo Sir. Guten Tag Sir. Wie geht's? It's been good. Okay. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Delhi. Okay. Und was machen Sie? Ich bin studieren. Student. Sind Sie Student? Yes. Yes sir. Okay. Und lernen Sie Deutsch? Ja, ich bin learning Deutsch. Eher A1 oder A2? Sorry? A1 oder A2? Deutsch Niveau.
A1. B1. Ich bin lernen B1. Okay, Sie lernen B1. Ja, Wo lernen Sie? Wo selbst lernen? studieren. Selbst studieren. Okay. Ja. Und was machen Sie noch außer dem Deutsch? Lernen Sie auch noch etwas? Sorry, I'm not understanding, sir. Lernen Sie noch etwas oder nur Deutsch? I'm not able to understand, sir. Haben Sie studiert? Haben Sie an der Uni studiert? Bachelorstudium gemacht? Haben Sie Bachelorstudium gemacht? Bachelorstudium? Yes, sir. Okay. Und okay, was ist Ihr Hobby? Mein Hobby ist Cricket spielen und Fußball spielen. Wie alt sind Sie? Sorry. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 24 Jahre alt. Okay, und warum lernen Sie Deutsch? Warum lernen Sie Deutsch? Ich brauche lernen Deutsch für Studium und Arbeit in Deutschland. Okay, okay. Wie finden Sie deutsche Sprache? Wie finden Sie Deutsch? Studium, YouTube und that's work now. Okay. Gut, Abhishek. Dankeschön. Schönen Danke, Tag. sir. Ja. Danke, sir. Hallo Sir, guten Tag. Hallo Mohit, guten Tag. Wie geht's? Ich bin gut und auch. Ja, gut, Dankeschön. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Delhi. Und was studieren Sie? Ich studiere Deutsch last 6 Monate. Ja, A1? Lernen Sie A1 oder A2? ich lerne A2. A2. Ich lerne selbst studieren. Ich suche deine Videos YouTube und viele YouTube-Channel. Ja, Okay. und lerne Deutsch. So, und Ja, ich möchte gern Deutschland, deshalb ich Deutsch lernen. okay. Sie möchten in Deutschland arbeiten. Ja, ich möchte Okay. arbeiten in Okay. Deutschland. Haben Sie Bachelor studiert? Bachelor-Studiengang fertig gemacht? Nein, meine Frage Ja. ist, machen Sie jetzt auch Bachelorstudium? Nein, Oder haben Sie schon Bachelorstudium gemacht? ja, ich benutze meine BA from Delhi Universität. Okay. Sie haben Bachelorstudium abgeschlossen. Okay, jetzt möchten Sie, okay, jetzt möchten Sie in Deutschland arbeiten. Ja, deshalb lernen Sie Deutsch. Ja. Und was sind Ihre Hobbys? Was machen Sie in der Freizeit? Ich habe viele Hobbys, aber zwei Hobbys sehr wichtig für mich. Meine Hobbys sind Spielen Cricket und Fußball spielen. Ja, ja. Deutsche Sprache ist nicht schwer. Ich denke, wie praktisch Übung machen, wiederholen. ja, dann Deutsch ist nicht schwer. Okay. Gut, Mohit. Dankeschön. Schönen Tag. Danke, Sir. Ich habe eine Frage. Sir, können Sie mir bitte eine ID
für gut Deutsch sprechen. Sie sollten täglich lernen, deutsche Bücher lesen, einen Text schreiben, schreiben Sie Sätze auf Ja. Deutsch, lernen Sie neue Ja. Wörter, Vokabular, WORTSCHATZ und schreiben Ja. Sie 5 oder 10 Sätze jeden Tag. Ja. Schreiben Sie täglich einen Text Ja. auf Deutsch, 10 Sätze, 20 Sätze auf Deutsch, schreiben Sie jeden Tag. Ich drucke das Video YouTube. Dann ich denke, dein Vokab ist schwer. Ja, Sie sollten täglich wiederholen. Wenn Sie wiederholen täglich oder Deutsch lernen, dann verstehen Sie auch Deutsch und dann finden Sie Deutsch auch einfach. So, Sie sollten Ihr Wortschatz, Vokabular verbessern, Wortschatz verbessern, täglich Deutsch lernen, neue Wörter lernen. Ne? Schreiben Sie etwas auf Deutsch. Ne? Ja. Okay. Okay, danke.